எல்லாருக்கும் ஹாய். நம்ம இப்போது டுன்டைனுங்கிற இடத்துக்கு தான் போனோம். அங்கே ராட்ரிக்னு ஒருத்தன் இருப்பான். ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணுற கத்தி தான் நமக்கு க்ளூவாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதனால தான் அங்கே தேடி போகிறோம். அங்கே வந்து ஒரு வேளை சயானா இருக்கலாம். அவள் பிடிச்சி வச்சுருக்கிற டெட்லாஃபோட லவ்வர் ரெனாவெட் அவளும் கூட அங்கே தான் இருக்கலாம். ஓகே, இந்த இடம் தான் வந்து சேர்ந்துட்டேன். இந்த இடத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு வாட்டி வந்திருக்கோம். Geralt, good you're here. Ready to attack Duntine? ஸோ நம்மளோட டச்சஸோட ஆளுங்க தான் இந்த இடத்துல இருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம டன்டைன் போக போகிறோம். See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have two objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Cintrian's men, gotta be. Ran into a few in town. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go. ஓகே, சென்ட்ரினோட அடியாளுங்க கூட ராட்ரிக்கோட இடத்துல இருக்கலாம். ஆனால் சென்ட்ரினோட அடியாளுங்க தான் விச்சரோட ஃபோட்டோ வச்சுருந்தாங்க. விச்சர் மேலே ஒரு பவுண்டி இருக்குது. ரெண்டு குரூப்பாக பிரிகிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அட்டாக். So it begins. Quick! We grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Kill him! What is this? Not bad. ஓ, ஈட்டியை வச்சு குத்திட்டான். Roderick sent them to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. I see no ducals along the road. நான் எதுவும் லூட் அடிக்கல. Roderick bloody bots! What was that? Show me what you got. With those crates, but be careful if you drop any. Someone's here. They've breached the back wall. Come on, You'll never learn. Surround him! Surround and kill!
Yes! Beat the bum butcher! Onward! No mercy! I shall show you, rogue! That's enough Oh, no. of that. Mercy! Mercy! I did no wrong! Nah, kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't have let them under my roof. ஓகே இதுதான் ராட்ரிக்கு. ஸோ இவனுக்கு தெரியல சென்ட்ரியன்லாம் கெட்டவங்கன்னு தெரியாமல் இவனோட இடத்துல வந்து தங்க வச்சதான் இவன் சொல்கிறான். லுக்கிங் ஃபார் அ ஹாஸ்டேஜ் woman. Where's the hostage, the woman? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my guests. ஓகே நம்ம நினச்ச மாதிரி டெத்லாஃபோட லவ்வரை இங்கே யாரும் பிடிச்சி வச்சிருக்கல. Where are they now? In the keep, ready in theirs. ஆ There's someone with எல்லாம் ரெடியா? named Sienna. Of course, she convinced me to let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have done anything for her. Where is she? In the keep too? Yes. Her chamber is... What? ஓகே சியானா டாப் ஃப்ளோரில் இருக்கா. சென்ட்ரியன் எல்லாமே இவங்க எல்லாமே ஒரே கேங் போல். ஆல் ஹெல்ப் யூ. ஸோ இவன் பாவம். Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you. What is happening? There's the gate. There's one. Kill the shit now. Oh my god! I will tear you to shreds. You will die, you little strump. Not bad. Arrows, bring us up. We did it. Last one. They're on the road. Giving you one last chance. Yield. Ted Harnett got us into this. Kill him. Attack. ஐயோ என்னோ வாசம் வருது. வேம்பயர் இருக்கான். என்னதுன்னே தெரில. ரீஜஸ் இங்கே வரானா? இல்லை இவன் ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. Need to get into the keep. They shall ஐயோ pay. ஓடி வரதை பார்த்தா என்ன கொல்ல வர மாதிரி இருக்கு. ஆமா டேய் ஏன்டா பயமுறுத்துறீங்க? Turn back, cowards. ஓ இவனுங்க செம்ம வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளுறானுங்க.
ஸோ இதை வாங்கி வச்சுக்கிறேன். ஓ இப்போ எதுவும் வாங்க முடியாதா? டே வேம்பயர் பசங்களா எங்கடா இருக்கீங்க? என்னோட ஒரு வெட்டில் செத்துடுறானுங்க. அவ்வளோ திங்ஸ் எனக்கு பஃப் அங்கே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். 2 ரூபா 3வது ரூபாயே வந்துருச்சு. We thought you could use our help. So, Witcher, this is no time to explain. Red is redder. Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. ஓகே, ஒருவேளை சயானா ரெனாவை பிடிச்சி வச்சுருக்கலாம். ஆனால் ரெனாங்கிற ஒரு பொண்ணை யாரையுமே பிடிச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி ராட்ரிக் பார்க்கவே இல்லைன்னு சொன்னான். செத்துறாதரா. ஓ ரெனா தான் இங்கே இருக்கா. நம்ம சயானா இருப்பான்னு நினச்சோம். Are you hurt? 2 பேரும் ஒரு ஆள் இருக்கணும். You know me. I'd never let them hurt me. I just waited for you to come. I didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. I failed you. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and ஓ let's இது சியானா இல்லையா? time is short. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen. Sound real. What's your point? ஓகே, ராட்ரிக் இந்த ரூமில் தான் சயானா இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ப்ளஸ் முன்னாடி திருடின வைன் சான்றியல் அதுவும் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த சின்ட்ரியன் வைனை திருடி சயானாக்கு தான் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ எல்லாமே இப்போ பிளான் பண்ணது சயானா, இங்கே இருக்கிறதும் சயானா தான். ஓகே, இதில் நம்ம எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Dettlaff. You've been had. My friend, please, you must listen to what Geralt has to say. Kidnapping was Syan and another one saying. Never was any abduction. She faked it to be able to control you, manipulate you. You lie! He seeks to turn us against each other. Let him speak. Blackmailers? Pure fiction. She planned everything. You killed all those men at her behest. That is impossible. Sorry, Dettlaff. She used you. Part of her plan. And explain all. If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise. You've 3 days. ஐயோ 3 டேஸில் அவங்ககிட்ட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பிட்டான். அப்படி இல்லைன்னா இந்த பொக்லர் அழிச்சிருவானா? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Dettlaff like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city.
He's more than capable of it. Conscience gets to you now? Better... better late than never, right? Well, it truly does seem the best option. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... ஓகே இங்கே வேம்பயர்ஸ் இருக்கிறத டேமியன் பார்த்துருக்கான். Sienna, it's true. It's you. Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. ஐயா ராட்ரிக் எல்லாம் பாவம். Roderick had no knowledge of blackmail. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire, ordered him to kill those men. What? What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire. What? You know him? Who is he? நான் மீட் பார்ட்டியில் பார்த்தோம். The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? ஓ ரீஜிஸ் வேம்பயர்ங்கிறது தெரியாதா? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. ஓகே சயானா வந்து 3 நாள் கழிச்சு அங்கே கூட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே ஏதாச்சும் நடக்க போகுது. Few days later. Do you think Her Grace's nerves have been calmed? Doubt. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially when it means. Yes, well, even I must admit Deadlauf's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. ஸோ அந்த மிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் மிஷன் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Upset's just not a sensation I feel. Ever. Mutations, remember? Yes, of course. The excuse you resort to whenever you'd rather not talk about something. Observant of you. So let's change the subject. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. Her most illustrious grace awaits the gentleman. ஓகே விச்சருக்கு எந்த ஃபீலிங்ஸுமே இல்லை. ஏன்னா அவனும் மோரிஸ் பழம் மாதிரி தான். She be punished. Sienna's committed terrible crimes.
Spilt so much blood. Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. I repeat for the last time. Siana is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Siana is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? ஓகே, சியானாவை வந்து ஒரு ப்ரிசன் மாதிரி ஏரியாவில் வச்சுருக்காங்க. அவளுக்கும் ட்ரையல்ஸ் இருக்குது, ஏன்னா அவள் நிறைய தப்பு பண்ணால. ஆனால் அவளை சேஃபாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக அது 3 நாள் கழிஞ்சது நடக்கிறது தான். ஸோ வேம்பயர்ஸ் வந்து எப்போ வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த 3 நாளில் வந்து டெத்லாஃப் வந்து கொல்றதுக்கு இவனுக்கு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. அது என்னாச்சுன்னு தெரில. அதுதான் இப்போது ஒர்க்கிங் ஆன் இட். We're working to find that out, Your Grace. Do you take me for a fool? I wouldn't dare. I care not one whit what you have worked on, are working on, or shall work on. I'm interested in results, which thus far have been nil. At times I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the battue to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. ஓகே, பின்னாடி அந்த பேர்ட் லைடியும் நின்றுட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க பேர் நான் மறந்துட்டேன். யூ வில் ஃபைண்ட் ஹிம் சொல்ல மேபி யூ ஷுட் சம் யுவர் பீகிள்ஸ் வேம்பயர்ஸ் அண்ட் ஃபாக்ஸஸ். ஓகே, இதுவே சொல்லுவோம். We'll catch him, Your Grace, sooner or later. I should hope so, Witcher. For the sake of all Beauclair and yours. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Siana tricked Detlef, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! அதான் பேசியாச்சே. They protect the city! Kept them the door defense the square near the boat landing. But so many lives lost. ஓகே, இனிமே ஃபுல்லு சண்டை தான். ஓகே, டெத்லாஃப் வந்து மொத்த வேம்பயரை இங்கே சென்ட் பண்ணியிருக்கான். If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmerin, you... Roxa. Get her out of here. சை, ஓ என்னோட எக்கிட்னா ஆக்டிவாக இல்லை.
போடுறா. Siana failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out, force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Siana. ஓகே, ஸ்டார்டிங்கே நம்ம டெத்லாஃப் வந்து பார்க்கும்போதே அவனை வர வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தங்களால தான் முடியும். ஆனால் அவங்கள மீட் பண்ணுறது ரொம்ப டேஞ்சர்னு சொல்லுவான். ஸோ அந்த ஆப்ஷனை தான் இப்போ விச்சர் கேட்டான். ஆனால் ரெய்ஜிஸ் இப்பவும் ஒத்துக்கல. அதுக்கு பேசாமல் சியானாவை ஜெயிலேருந்து கூப்பிட்டு போய் அவனை மீட் பண்ண வச்சாலே போதும்னு சொல்கிறான். Think Detlef still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. Really want to free Siana? Hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, 'cause I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Siana won't get hurt? It seems unlikely in the extreme. Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Siana's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see? I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts, then. Not so fast. We're not done talking. ஓகே, சியானாவை எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் நமக்கு தெரியாது. ஒருவேளை டேமியன்கிட்ட கேட்டால் தெரியும். டேமியன் வந்து டச்சஸ் கூட இருக்கிற அந்த மொட்டையாக இருப்பான்ல ஒருத்தன் அவன் தான். ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்டால் ஒருவேளை ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஆனால் தெரியல அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவானா இல்லையா. ஸ்டில் ஓகே, சே டோன்ட் வாண்ட் நெகோஷியேட். ஹவ் குட் ஐ கெட் How would I go about luring Detlef out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Detlef will be forced to appear. So this unseen elder, how do we convince him to summon Detlef? We must find him first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance, you know, she too is... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. ஓகே, இப்போ சொன்னாங்க ஓரியானாவும் ஒரு வேம்பயர் தான். ஸோ அதே மாதிரி இந்த டுசானில் இருக்கிற வேம்பயர் எல்லாமே அந்த எல்டர் வேம்பயருக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தான். ஸோ அவன் நினச்சா யாரை வேணாலையும் எங்கே வேணாலும் போகிறதுக்கு வரதுக்கெல்லாம் ஆர்டர் பண்ண முடியும். ஸோ அவனை போய் மீட் பண்ணணும். ஆனால் அவன் எங்கே இருக்கான்னு நமக்கு தெரியல. ஒருவேளை ஓரியானாக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer
or fight him. You know what I would opt for. Should we free Siana and arrange for her to meet with Dettlaff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Dettlaff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Dettlaff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? ஓகே, ரேஜிஸ் சூப்பரு. நமக்கு வேறு எந்த சொல்யூஷனும் இல்லாமல் டெட்லாஃப் கூட சண்டை போட்டுதான் இருந்தால் அவன் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறான். வேறு எந்த சொல்யூஷனும் இல்லைன்னா கன்சிடர் ஃப்ரீங் சேனா. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக 2 ஆப்ஷன். நமக்கு அதை எதுவும் சூஸ் பண்ண முடியலன்னா இதை போட்டால் போதும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து டேமியன் கிட்டே போய் சயானாவை கண்டுபிடிச்சி அவளை கூட்டிகிட்டு போய் டெட்லாஃப் கிட்டே பேசுகிறது. இதுதான் இதுதான் பெட்டர் ஆப்ஷனு. ஆனால் செகண்ட் வந்து ஓரியானாவோடது. ஓரியானா கிட்டே போயிட்டு எல்டரோட இடத்த கண்டுபிடிச்சி எல்டர்கிட்டக்கு போய் பேசி டெட்லாஃபை வந்து துஷ்ணா முட்னாவில் வர வைக்கிறது. இந்த ஆப்ஷன் போனால் நமக்கு ஓரியானாவோட இன்னொரு சைட் மிஷனும் தெரிய வரும். ஆனால் இது செப்ரேட்டு. ஆனால் இன்னொரு வே இருக்குது. அது பண்ணால் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ண மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இதில் போவோம். No idea. Need to think. Not an easy choice. Understood. Permit me to leave you to wrestle with this dilemma. I'm needed in the city. I cannot stop what is happening, but I can try to limit the number of victims. Once you've decided and learned something perhaps, whisper a word to the ravens. I shall find you. ஓகே, நம்ம இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு க்ளூ கிடச்சதுமே நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரேஜிஸ் கிட்ட பேசணும்னா காக்கா கிட்ட பேசினா போதும். இப்போ வந்து ஃபைன் டேமியன் அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம் வேர் சயானா இஸ் கெப்ட். ஓகே, அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம். டிங் 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 டிங். Out of my way. குதிரையில் போனால் நமக்கு சண்டை நிறையா அவாய்ட் பண்ணலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. இங்கே நிறைய வேம்பயர்ஸ் கூட நமக்கு சண்டை இருக்கும். Right and fitting, good champion. Thanks be to the gods. The gods reward you. பாய்சன் போட்டு விட்டு செத்துருச்சு. Show me what you got. Hey, Roach. வவ்வால் வந்து என்ன அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. ஓ
no, 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 no. நெருப்பு பட்டுச்சு. டேய் டேமியன் இங்கே எங்கேயோ தான் இருப்பான். Armor proved useless. Claws sliced through steel like through butter. Armor proved useless. Claws sliced through steel like through butter. Formation, ran. Barricade put up in the street. What kind of piece of filth? ரெண்டு பேர் உங்களோட பாடி எங்கே? பாடி
barricaded themselves inside. Killed it single-handedly. That harlot's brood slaughtered half my unit. See, it came damn close to slaughtering you as well. Need to withdraw, you and your men, now. My duty lies with the city. Won't help the city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. ஸ்டார்டிங்கே அவன் டெத்லாஃப் கூட போய் சண்டை போடலான்னு சொல்லுவான். அப்போவே அவன் சொல்லுவான், நீங்கள் 100 பேர் போனாலும் அவனை தோக்கடிக்க முடியாதுங்கிற விஷயத்த இப்போ தான் உணர்றான். Men, tend to the wounded and prepare to march out. Doing the right thing. Now listen close. Silver. That's what you want to use against vampires. Your alchemists, order them to produce as much vampire oil as they can. Churn it out in gallons. Then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxae. The shapely ones resemble women. There one moment, gone the next. Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope you're worth the coin the Duchess pledged you. And that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Got a different plan. And what would that be? All I can say just now is I'm gonna need Siana. You know the Duchess's decision. Siana awaits her trial, in custody. Yeah, I know it. Doesn't mean I have to agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to her grace. இவன் டச்சஸ் கூட க்ளோஸாக இருக்கிற ஒருத்தன். ஸோ டச்சஸுக்கு தெரியாமல் நமக்கு சியானாவோட லொக்கேஷன் அவன் சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸோ இவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் சொன்னால் அவனை வந்து அக்செப்ட் பண்ண வச்சிடலாம் நம்மளோட பிளானுக்கு. Folk are dying. Many more will, because of one. If her grace learns I helped you, my head will roll. And mine will come right after. Still willing to take the risk. See, I'm wasting my time here. Wait. When last I saw Siana, her grace was escorting her to the palace playroom. Playroom? As in, for children? You sure? I've served in the ducal palace for years. I know its every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what, Duchess locks Siana up in a dollhouse? Honestly, I've no clue. Look, I've told you what I saw. What you do with it is no concern of mine. Got it. I'll look into it. You get back to your barracks. Retrace my steps. Path ought to be clear. Gotta signal Regis. Have him join me. Okay. Talk to the birds to inform Regis where he should meet. ஸோ இந்த டைம் நம்ம ஓரியான் கிட்ட போய் பேச முடியும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா மிஷனும் வரும். ஸோ ஓரியானை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஓரியானுக்கிட்ட பேசுகிறது வந்து அந்த எல்டர் வேம்பயரோட லொக்கேஷனுக்கு தான். ஆனால் நம்ம அங்கே போக தேவையில்லை. என்ன Lada. What are our orders? Speak! I don't... It's a slaughter. Clement's unit smashed. Costa. They hurt you. முன்னாடி பார்ட்டி நடந்த இடம் தான் இது.
hurry to get somewhere? Very much so. Now be kind enough to step aside. Chaos in the city. Know what's going on? Naturally, it's rather irritating. Bloodbath in the streets. That's irritating? I'd probably use a stronger term. Well, you know, I'm getting on in years. Not easily impressed. Takes a bit more to get me worked up. Yeah, I suppose empathy's not something I associate with vampires. I suspected you would guess. Wasn't hard. Not like you tried hard to hide it. Should I have? Well, I am a witcher. And thus my foe? That depends entirely on you. Need to, see you're unseen. Convince him to stop Detloff. Heard you could help me with that. My. It seems my dear Regis needs to be reprimanded. He's become rather indiscreet. And you, there are simpler ways to commit suicide. A number of bridges you could jump off, for instance. Just want to talk to him. Talk. Lovely. He'll rend your head from your neck. Make shreds of you before you can open your mouth. Let me worry about that. Willing to do it or not? I, too, would prefer a city calmed, but to reveal so dear a secret to a witcher. Know what? Come with me. I must tend to a certain matter. Then we'll talk. ஓகே, அந்த எல்டர் வேம்பர் கிட்ட யாரும் போய் பேசிட்டு உயிரோட வர முடியாதுன்னு மாதிரி தான் பில்டப் கொடுக்குறாங்க. Time shot, Fox. I'm fine. I go with you. If I was talking to a human now, I'd say that every moment we delay brings another death. Thing is, doubt that moves you at all. Frankly, not in the least. ஓகே, இப்போ இவ வேம்பேங்கிற விஷயம் விச்சருக்கு தெரியும். அந்த விச்சருக்கு தெரியுங்கிறதும் இப்போ ஓரியானாக்கும் தெரியும். See, I maintain a kind of shelter just outside Beauclair. An orphanage, to be precise. I've heard the birds whisper. They claim a terrible thing's happened there. Under the present circumstances, I must treat this seriously. I'm sure you understand. Perfectly. Let's go. ஓகே, ஓரியானாக்கு ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்கே என்னாச்சுன்னு செக் பண்ண தான் நம்ம போகிறோம். Compassion Orphanage. Must cost a small fortune maintaining this place. What can I do? I have a weakness for children. Meaning? Meaning that I... Wait. Smell that? Blood. Arno! 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 Please. What happened? Where's Arno? Speak. Shh. Oh, the monster will come. Relax. Easy, little man. You're safe now. ஸோ ஓரியானா இந்த இடத்துல பாட்டு பாடுவா, அது செம்மையாக இருக்கும். I was so scared. So scared. Of what? You can tell us. Take your time. I woke up because of the bells. Then the screams. I pulled the quilt over my head so I wouldn't hear. But they were so loud. And something began pounding on the roof. Boom, boom, louder and louder. Then Uncle Arno came and said, "Sit quiet, real quiet. Shh, shh, and you'll be all right." The whole son abandoned them, left them and ran away.
ஆக்சுவலாக பாடுறது வந்து ஒரு தாலாட்டு பாட்டு. What happened then? What happened then? Bartes, Neve, Mora, and some others. They ran out. My sister Anna and me. We hid right here in the room. But Anna, she began to cry. I covered her mouth, whispered, shh, shh, shh. Held her long. Till she stopped. You mean to say you... Drop it. Who's this Arno? The Guardian. He ran the orphanage with his wife, for a generous fee. I don't see them, can't hear or smell them either. They fled, left the children behind as bait. Uncle Arno told us to be quiet as mice, and the monster wouldn't come, but it did. It came. Think I know enough. As do I. Something killed my children. I'll stay with the boy. He shouldn't be left alone again. You track down this scum. Bring me its head and I'll help you with the unseen. Fine. Fine. See if I can't find a lead. Excellent. Go on, get to work. ஓகே, இந்த ஆர்ஃபனேஜ் அடித்த வேம்பயரை வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். Come, little one. I'll sing to you. Was asleep in midst the trees, bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags and wraiths. லிரிக்ஸ் ஃபுல்லாக பேய் விடாது தான் வருது. எனக்கு ஸ்டார்டிங் தெரியாது, பாட்டு நல்லா இருக்குன்னு மட்டும்தான் தெரியும். வேம்பயர்லாம் எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட் ரூட் எடுக்காது. Sliced aorta, fang marks alongside, but they're old, scarred over. Beast killed the children but didn't eat them. Something scare it off or grab its attention. Throat ripped open, larynx crushed. Head, shoulder, and neck wounds. Monster attacked from above. Jumped off the claw marks. Sharp, hooked claws. Monster had an easy time climbing the roof. Beast. Walks hunched over. Smells not blood. Need to investigate. Gunk. Is that venom? Narrows the list of suspects. Venom glands, long claws, a bloodsucker. Must be a Garcane, a pack leader, an alpha. For Garcane's killing's a pleasure. Kid's just whet its appetite. Must have gone after the Guardians too. Garcane and wagon tracks merge. Wonder if the beast caught up. Roach. ஸோ இது ஆப்ஷனல். நம்ம இப்போ தேடுறது வந்து ஒரு ஆல்ஃபா லீடர், இது ஒரு பேக்கோட லீடர் இது. ஸோ அப்போன்னா ஒரு கூட்டத்தோட தலைவன். இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த பீஸ்ட்டை செக் பண்ணால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். Drove off the road. Horses must have gotten spooked. Come on, Roach. Garcane caught up. Trail ends here. Wounds around. At least it didn't suffer long. Shredded her, then licked up her blood. Every last drop. ஆயில் போட்டு வச்சுப்போம்.
Needs fill here. Probably holed up nearby to digest. அப்பா கொடூரமா இருக்கு. Ever fight a witcher, you piece of shit? இது எல்லாமே என்னால் போட முடியுமான்னு தெரியாது. நான் 7 டிகாக்ஷன் ஒரே டைம் போடுறது தான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அப்புறமா பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ திரும்ப ஓரியானாக்கிட்ட போகலாம். That's it, Roach. இப்போ ஆர்ஃபனேஜ் வச்சிருக்கிறதே இதுக்காக தான். Release him. Now.
thought it would take you longer. It will. Still not done. Got one more thing to tend to. You. The orphanage. Your wine cellar, right? A larder for blood. I never said I helped these children out of the kindness of my heart. Go outside, little man, and lock the door behind you. No, don't hurt her. Lady Oriana took care of us. She took us off the street, brought us sweets, sang to us. Leave her be. You see, Witcher, the world's not black and white. It's shades of all kinds. I drank from the children, true, but never so much as to kill. And I gave them a great deal in return. I run into dilemmas all the time. Situations where it's hard to judge, hard to know what's right, make a decision. This is not one of them. You disgust me and deserve to die. But? I'm in a hurry and you're hiding behind a child. So you'll live this time. I'm letting you. Did what you asked. Children's slaughter's the work of a Garcane, one of those summoned by Dettlaff. Probably supposed to attack the city. Children's scent lured it here. Yes, it carries quite a way. Its sweetness teases the nose, gets the mouth watering. Unseen Elder. Where'll I find him? Talk. His lair lies west of the city, across the lake. Look for a cave near the shoreline, and this stone will open a hidden door. Not gonna take me there? I visit the Elder only when I absolutely must. You'll know why once you meet him. I'll come back for you one day. You realize that, right? Then I shall keep an eye out for you. Time to summon Regis. Slip a word to the birds, he said. ஓகே, நம்ம இப்போ காக்கா கிட்ட பேசினோம்னா ரேஜிஸ் எங்கே மீட் பண்ணலாங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லலாம். டாக். So, I'll be at the boat landing near the palace, waiting for Regis there. Mind telling him? இங்கேருந்து நம்ம டைரெக்டாக அவங்ககிட்டே போயிடலாம். You've met with Oriana. How did it go? Not well. Oh. Did she not divulge where you might find the unseen? No, she did. Also divulged her hunger for the blood of small children. Well, I admit I'd heard rumors, but preferred to lend them no credence. Rather not talk about it. Caves west of town, other side of the lake. That's where we need to go. I see.
Well, I'm prepared to set out at any time, but... Yeah, I know. You'd still prefer to free Sienna, for Dettloff's sake. For the sake of you both. Oh, please. Orphanage, what happened there? His fault, plain and simple. City gutters are overflowing with blood. That's his doing too. And you're worried somebody might have hurt his feelings? To meet the unseen elder is to face mortal danger. I've said so all along and never in jest. You are a friend, a dear friend. I'd rather you not risk your neck unnecessarily. I think it's natural, I think it's obvious. Obviously natural. Especially when we've an alternative. An entirely reasonable one. Okay. Sayana kitta po. You've worn me down, Regis. Fine, have it your way. Playroom. Let's go. Excellent decision. Time will tell. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் எல்டர் வேம்பயர் கிட்ட போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் சயானாத்தே போகிறேன். ஸோ அதான் பெட்டராக இருக்கும். Here, the playroom's beyond this door. Careful! ஒரே அடியில் கொண்டுட்டான். I suggest we postpone any further discussion. Shit. Probably meant to stand guard at Anna Henrietta's personal request. Locked. Of course. Regis, I do not have a fist fight with this door. Do you mind? Thanks. At your service. Utter silence. No one here. Something inside? Nope. Empty. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு மெயினாக ஒரு புக்கு தான் தேவை. அந்த புக்கை வந்து நம்ம படிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு குட் எண்டிங்க்கு அது பண்ண முடியும். குட் எண்டிங்க்கு தேவையான ஒரு விஷயம் அது. A tin night. More searching and less chatting. A rocking horse. Rather worn. A tin night. A lot of use. Nothing under the carpet. Did you expect something? Apart from the dust swept under there by lazy chambermaid. Miniature tableware. And plush toys. Cute. Wooden duck. Somebody broke its wings off. I despise these things. Locked. Nice tune. Indeed. Pleasant. It's a shame the mechanism. ஓகே, இந்த புக்கு இங்கே தான் இருக்கும். What the? Found a notebook. Property of Isabelle de Roquefort, court governess. The notes of Sienna and Anna Henrietta's governess when they were little. I'm not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. ஓகே, இங்கே வந்து சயானா டச்சஸ் 2 பேரோட சின்ன வயசில் நடந்த விஷயங்களை வந்து ஒருத்தவங்க எழுதி வச்சுருப்பாங்க சேனலில். அதுதான். ஸோ எல்லாமே அது ரிலேட்டடாக தான். Sienna gave me a drawing today. Charming. Of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Sienna does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with Henrietta. Curse of the Black Sun. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams, kind of horrible that made some of them go mad. The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Sienna gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Sienna and vowed to punish the little one harshly. Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted.
but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Barbarossa, who proved quite the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabel de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis rudularis, for instance, or... Shh, don't interrupt. I tip my cap to Master Artorius Vigo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seat you in the corner. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of 1,000 fables and utter out loud the incantation, Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the minute. Expecto Ludum. Thumbelina உள்ள இருக்கலாம். Mages sent by the Conclave arrived today. They came to examine Siana. I cannot know what conclusions they drew, but His Grace now seems clearly upset. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. I tutored the girls in Nilfgaardian today. Siana applies herself so, though she has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Henrietta seems more gifted in this regard, yet also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Siana laughed so hard they almost choked. Blooda is damned, or cursed. What's Cusa? In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbours to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so unmelodiously call the crotch. Realize this might sound improbable, but maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Siana into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. நம்ம சேனாவை தான் தேடி வந்தோம். வர புக்குக்குள்ளே இருக்கலாம். ஸோ ஆனால் அந்த புக்கை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது நமக்கு இப்போ நம்ம பார்த்த புக்கு வந்து ஜேர்னல் தான். ஸோ இது வந்து ஜேர்னல். இவங்க சொல்கிற அந்த 1000 ஃபேபிள்ஸுங்கிற புக்கை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். Well, a key tucked behind a picture. ஓகே, கீ கிடச்சாச்சு. This it? Let's see. Specto. Patronum. Expecto Ludum. இதெல்லாமே ஒரு ஹாலுசினேஷன் மாதிரி போல். இல்லை உண்மையில் ஒரு வேர்ல்டு இருக்கான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். உண்மையிலே வேர்ல்டு இருந்தால் இங்கே தான் சேனாக இருக்கணும். ஓகே, நம்மளோட மிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. Regis. மறுபடியும் எஸ்கேப்பா? Land of 1,000 fables. Incredible. Oi. Let's see where this road takes me. ஓகே, நான் இந்த இடத்துல
முடிச்சிடுறேன். நம்ம இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மிஷன் தான் இது. He's going wild. Whole land's an illusion. It's so powerful there's no way to dispel it.